şimdi sembuh sasarat. Kongangat pedang gitu hangla dagat. Saya kasih satu tempat cuna nanti juga dagat. Nanti gimana begitu tu? Nanti juga dagat. Nanti pesan tahu tu. Jadi udah tu, uyul semua lagi pola kira, kena yang lalu balik. Uyul tu ini kisah lagi. Uyul dokter nami dokter raduk. My name is Jigme Lama, also known as Nar Lama. I'm from Humla, a neighboring district of Dolpo, and I studied rural development and also cultural studies. Dolpo is geographically one of the biggest districts in Nepal, but also one of the most remote. When I was young, we still lived in a traditional society. People lived in subsistence agriculture. They had animal husbandry and they traded with Tibet and they lived a traditional lifestyle. But since the last few decades, things have changed. The traditional way of livelihood is dying out. And because there's no alternative income sources developing, people are moving out. Their culture and tradition is dying out with that. And right now, the people in the Himalayas, right, they are in the verge of actually losing their culture and traditions. ngay mình pamma sang mà đấy ngã cho yul ki mình là rike ngan đi nhận nè uni trang này chắc không thể là rong là phin để rong bát nhăn là xong chập để du không thể nhẹ xa đấy đó thì du phê cái nhẹ xa phê cái tăng là khu tăng đa ni mi ở đi tôi ý con ăn gút chập để nhẹ là nè
Tindani Shaya Singmindu, Tindani Tungya Singmindu. Gaming la yungdung I ani nga ta di saje dila nga chalong chekyo I ta nge phama chama dela de ore ani ngoma chuda dela nangmi dundo chere ta thanda nangmi shime shomar khachinana ta tu mangbo chi chilola lobjong changche ni ta thanda dela lega yago raiminda ya de chidu ani mi nangmi mangche dinema ta pene sa shindala duida ani nga chuda dela nangmi shi slaso ta ngara chunjune dela salon chegyo nga di tabisa la labne ni Kathmandu la ni ngara sh tang andi che ta dela gaul li ta de ngoma do re do an ta cheza ta gara ta pha do lobjong cha chule lega mindu yo andi che tu ta di lungba ti tis khapo ro cha do ta ga so de pishe sa tan shura di junguni khandela na ni 당아서 완이 잘라야 캐닐레 데라 총갸 안체 인데체네 당아서 미체 디스케 지피샤로디 다 라드이도요 신다다 마월라 총갸 가서 싱가다 사이네 메와야 안티두 다 델라랑 아니 총갸 아니 피샤디조 라교조 미체키 Right now, because of the lack of economic opportunities, millions of Nepalese people are going overseas and working on very difficult conditions, risky conditions. And I think that I have to, as a person, as well as I've been trying through other development projects too, that we have to do something to stop this trend. I go back to the mountain communities to visit my home as a part of, and also as a part of my work, and I see that there is a desperate need of a new or an alternative form of economic opportunities, and I think tourism can be one of those economic opportunities. 년이지 단단한 년을 국격라 워랑 셴바트 중마테데다 다 우나니 미니 도이도 시자니 도이도 년라니 성니 미도 철랑도 년이 룽바니 아롱 기타오 때네디 옹연이 남격 중대 옹연이 미도 In the past, I was part of several tourism development programs, and also I have seen how tourism has evolved in this and other part of Nepal. And usually, the tourists, they pass through the villages and the landscapes and the main the attractions, and they just pass through and without much interaction with the people there, with the landscape. So in that manner, they don't benefit, they don't get the richer experience at one hand. And on the other hand, actually the people
receive very little or no benefit at all. And the Dolpo, the upper Dolpo, the Phoksundo region in that regard, in a similar way, actually receive some tourists, but still very few people benefit from it, because the tourists actually, they just pass through it without any interaction with the locals, without spending any significant time in the locality. मेरो नाम पुष्पा गुरुङ हो अनि बस्ने र्याची गाउँ यहीँ नै पर्यो। अनि त्यस्तै सानो उमेरमै नै बुवा आमा बितेर अनि गाह्रो अवस्था, भाइलाई पनि पढाउनु गाह्रो अवस्था भयो। अनि भाइलाई मैले सँगै च्यापेर सुताएर हुर्काएर अनि अहिले पढाउनु पठाएको। अब त्यस्तै हेरेर अब भाइले पनि पढ्ने भन्छ, अब आर्थिकले धान्दैन अनि विदेश अब बाहिरतिर नै जाने भन्ने कुराहरू गर्छ। अब सक्दो परेछ आफूले ऊ चाहियो भने यता आफ्नो गाउँतिर नै ल्याएर आफ्नो गाउँतिर नै बनाएर राख्ने भनेको विचार त अब त्यस्तो छ। त्यही पनि आफ्नो ठाउँमा काम पाएन भने बाहिरतिर जाने अरे। अब बाहिरतिर के हुन्छ कसो हुन्छ अब त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै अब एसएलसी दिँदाखेरि बुवा बितेर अब गाह्रो भयो। कार्तिक महिना ऊ पठाएको, पुस 11 गते बुवा बित्यो। अनि त्यस्तै गरेर एसएलसी दिएर अब 1 वर्ष आर्थिक पनि भएन, घरमै राखियो। अनि पोहोरको साल असारको महिना यताउता गरेर पठाएँ। त्यस्तै अब गाह्रो नै छ हाम्रो ठाउँको अब यस्तो हेर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अब भाइहरू पनि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब यहाँतिर पनि विदेशीहरू धेरै चलेपछि हामीलाई धेरै पछिको लागि आयसो बढ्दै जाने, हामीलाई धेरै राम्रो पनि हुने, भाइहरूले पनि अब काम पाउन सक्छ कि भन्ने आशा हामीलाई लागेछ। अब त्यस्तै भाइहरू अब अनि यहाँ काम इनकेस अब विदेशीहरू धेरै आएन भने पछि आयस्य पनि हामीलाई पनि बढ्नलाई पनि छैन। अब उहाँहरू आउनुभयो भने हामीलाई आयसो परिरहने, हामीलाई एउटा जस सुविधाहरू पनि भइरहने। अनि भाइले पनि अलि भोलिको दिनमा कामहरू पाएपछि आफ्नो ठाउँमा चलाउने भन्ने आशा धेरै छ। त्यति त हो नि। So based on my several years of experience, I would like to suggest the tourists visiting here to really not only enjoy the landscape, but really interact with the people. There are so many interesting things to see. There are so many interesting people to meet, and so many interesting things to do. So I would suggest to spend more time there in the landscape. Spend more time with the people. Interact with the people. Interact and hear the stories and the spiritual, or different cultural, traditions. And that way, actually, this way, suddenly you'll have a richer experience. You'll have a enhanced experience suddenly, and that will benefit the local people, and in the end, that will also actually benefit the visitors.
selling min sering denomin ani nga amje ta nga so Phoksundo la amje mebe tone nga kange jempo thane nga andar paten la amje logo dun something min jangin ani deke setu ta nga so ti Phoksundo la le te kala ani min jangdi tesi nga so kan la korta ti lungba dila amje min satu kange shibuthe tu ani dela nga so ta ngi kan so ki sabjirang shuga samjing rewa sambo yu ani je maungba ta kojogi amji girim madong jaji jela lepire kojogi legal jenga la ragi oto ani ragi ani da tesan nga ta ngala ngagin nizan nala pugisim dio ani pugisim nala ta jik de ma pai la lapta sangma sateo ani ta nala lepson jung re ta kojo 해는 되는 가나서 다 아바마니 니자기 메기 장사도 갈라 메기 사실은 맞아도 사사도 갈라 아니 부고지기 때문에 갈라지 생긴 라바 생긴 거지를 삼기도 아니 디갈랑에 부고지 민 도달라 이제미지 보면 중나다 자면 중나다 이제미지 닥터지 랍 저거 랍트바 제기 사실 참아지 올라서 아니 당디 맞아 민디 soyagi kola ani min YouTube je kola tesi ngaso mise nyungu besane ani ngana kerba besane tesi te lega sete kola te kange sembore te tu ani kai sana tata ngaso ki te kaala kotta ti yelung kyobo besane te la lupsu ni misa yo mare enang tata ngaso tati di kone ani menza tuya tang soya tang ani di 동야 당 녀야 당 크야 당 디고라 페 조선 semporang dis dogo sare an dege san tis kange thege tu ani di kola ngada ram dang ji tege na ji siro ji shya ni rewa sempoti tala mebar lai je ta ngaso ti mane hitam thogi ji ta sajig re ta hitam thobu jaw tala mebar sin ta ngono thogi jalbo ta khon tala mebar sin sa ise ge la ji mere ta khon tala mebar lai je me hitam jumbo ta khon be sidang thogi jalbo senang ngamji jingji rongi chen la tala mebar sheware orlas 아니 당고 당고서 샤든티스 제바리 티 샤든티 간이잖아 당고서 고서 진다 고서 진다 아니 진다 진다서 갈라 고저기 제도다 바쪽 켄도기 제도가 저기 두독 도바당고 불 아니 디젤라 아니 고저라 가저 디 덴베 야저고 야보 비신도 아니 가저 라자랑서 삼 아니 디제는 가서 샤든 디 주도 라잘 mingse bare andi langajo samdang samdeda samdang dangajo di temde laja dang lazo suma changmala dangajo gi
The mountain communities in general, and in particular the region of Phoksundo, it's right at the crossroad of the need of a tourism development in the region. If it is developed well, it can contribute and it can support the local people in maintaining their homes, staying in the rural areas, and preserving their culture and traditions. But if it is done wrong, it can instead it can actually harm the landscape and also the cultural traditions in the Himalayas. So looking back into my own experiences as a local of the Himalaya and also as a development worker, I see that there is a immediate need for all of us, for the local people as well as outsiders, to really support the mountain communities in alternative economic opportunities, so they can actually stay in rural areas, mountain areas, maintain their culture and tradition, and thus preserve the landscape of the Himalayas, culture in the natural landscape of the Himalayas, and so maintain the the identity of who they are and the landscape where they live in. ta không cho yesil ji thon dare ta yang Kathmandu la dojong tong ko dare dojong tang na ta achama la pension yong ye town ni me chuk sa te lobsi mi mulu ki tu ne lovindu te che ne tu lom mi thona te tanda tong nge na si cha ti rok lam chayong na te nga si cha la ra tang tong ne asten ta as ke sa sing min do पहिला अनि पोखरातिर ट्रेडिङ गर्दाखेरि जिग्मे दाइहरूले बोलाउनु भएको थियो अनि त्यहाँबाट ट्रेडिङ गरेर आउँदा धेरै कुराहरू सिक्यो अनि त्यो कुराहरू हाम्रो धेरै जस्तो प्रयोगमा आएन विदेशीहरू कमै आयो कुनै कुराहरू हामीले भुलिसक्यो अब बिर्सेर अब धेरै कुराहरू याद पनि छैन त्यस्तै गरेर अब योदेखि पछिको कुराहरू हामीहरूले पनि कुनै कुराहरू सिक्न पाए अनि कुनै विदेशीहरू पनि धेरै चल्यो भने हाम्रो पनि कुनै आर्थिकहरू पनि होटल व्यवसायहरू पनि राम्रो चल्ला भन्ने हाम्रो ठुलो आशा छ आता दंगा नंगे जसम देश नंगा नौज ओज काला करता जी नंगा नौज ngazo tingin नौज दीदी यो पाटों से सोगो संगा ता साची नौज तिंगबा नि न ता ससोला बमजो में छते कल तेजी काला करता तो masang ra ani dang nila lolo dang sasung ani ina da to dang der shok sampo rewa sampo te ni tu la dina khechi roklam yang khechi yang dinara ana pinne ni tu la khai koi ei sai koi khai koi tene yang khechi tu nya tu la lop chong ra tong ro tene nya khushi te la khushi do te nya ka the to ki di chemi ota di chicha ota di lamga nei ke thon thum na nya che pe la khela nya la khela nya gunjeo gunjeo